IELTS විභාගයේ ඉහළින් ජය ගැනීමට අවශ්‍ය හොඳ වචන මාලාවක් ඉගෙනීමේ අරමුණින් ඉදිරිපත් කරන පාඩම් මාලාවක පළවෙනි පාඩමයි මේ. In this lesson we're going to be talking about types of people. There are two parts. This is the first part. And keep in mind that when we learn a new word, we must understand its usage as well. ඒ නිසා ඒ වචනවලදී අපේ ඒ වචන වගන්තුවලදී භාවිතා කරන ආකාරය විශේෂයෙන්ම IELTS exam එකේදී මේ වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන් තැන් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. So learn these examples and try to make similar sentences so that you will also be able to use them in the IELTS examination. And I have also tried to give additional information about the words like its pronunciation and the level of the word according to or in terms of IELTS band score. Learn this additional information as well. I have taken this additional information from the Cambridge Advanced Learners Dictionary. So let's go to our lesson and start learning about types of people. Our first noun is advocate. මේ ඇඩ්වොකට් නාම පදයක් විදියට අවස්ථා දෙකකදී ඉතාමත් බහුලව භාවිතා කරනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි lawyer නීතිඥයා කියන අදහසින් ඇඩ්වොකට් නාම පදේ භාවිතා කරනවා. දෙවන අවස්ථාව someone who publicly supports something. or supporter නැත්නම් යමකට ප්‍රසිද්ධිය උදව් කරන කෙනා අනුග්‍රහ දක්වන කෙනා කියන අදහසින් supporter කියන අදහසින් advocate නාම පදේ භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි මෙහිදී advocate supporter කියන අදහසින් භාවිතා කරන අවස්ථා සලකා බලමු. නමුත් ඒ වගේ මතක තියාගන්න මේ advocate වචනය C2 level word එකක් මේ අදහස් කරන්නේ මේක IELTS මට්ටමේදී නම් band 9 වචනය. Okay? So advocate අපි supporter කියන අදහසින් භාවිතා කරනවා. Now we can study some examples to understand the usage. The first one is he's a strong advocate of animal rights. Strong advocate ඉතාමත් දැඩි ලෙස උදව් කරන කෙනෙක්, support කරන කෙනෙක් මොනටද? Animals right. එමනම් he's a strong advocate of animal rights. එයා සතුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඉතාමත් දැඩි ලෙස පෙනී සිටින කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් උදව් කරන කෙනෙක් කියන අදහස ලබා දෙනවා. And the second one, she's an enthusiastic advocate of women's right. අපි enthusiastic advocate කියලා කියනවා ඉතාමත් උනන්දුවෙන් යමකට අනුග්‍රහය දක්වන support කරන කෙනෙක්. එහෙමනම් she's an enthusiastic advocate. ඉතාමත් උනන්දුවෙන් සහයෝගය දක්වන්නේ මොනටද? women's right. එහෙමනම් women's right කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් support කරන කෙනෙක් ඇය කියන අදහස මේ වගන්තියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. Our third example is the advocates argue that children under 18 should not be allowed to engage in any kind of paid work. අපිට IELTS essays වලදී මේ ආකාරයෙන් යන්න පුළුවන්. ළමයින් paid work නැත්නම් කිසියම් ආකාරයේ වේතනයක් ලබන වැඩවලට යොමු කරන්න හොඳ නැත්නම් ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ වගේ essay topic එකක් આવොත් we can say like that the advocates argue ඒ අදහස support කරන කට්ටිය කියනවා children under 18 should not be allowed to engage in any kind of paid work. Okay, so we can use these kind of sentences in our essays. And the next one is the advocates of the former opinion believe that. සමහරට IELTS සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා two opinions, opinion 1 and 2. එහෙමනම් essay එකේදී opinion දෙකක් සඳහන් කරලා A B කියලා. ඒතර කලින් සඳහන් කර opinion එකට support කරන කියන අදහසින් or support කරන අය කියන අදහසින් we can say the advocates of former opinion believe that. Thereafter we can put the idea here. Then understand the noun advocate is very useful in our IELTS essays as well as in the speaking part. ඒ වගේම තමයි මේ advocate වචනේ නැත්නම් advocate නාම පදේ වගන්තුලදී මේදී තව දෙයක් අපි දැනගන්න ඕනේ. This is something really very important. So we have to understand what are the prepositions that normally go with the noun advocate. So මේ advocate කියන නාම පදේ සමග යමකට උදව් කරන්නේ support කරන්නේ කියන අදහසින් අපිට for කියන නිපාත පදේ හෝ of කියන නාම නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Now look at these examples. An advocate for something. He was an advocate for women's rights around the world.
ලෝකේ පුරාම කාන්තා අයතීන්ගේ වෙනුවෙන් සපෝට් කරපු කෙනෙක්. එයා කියන අදහස මේ වගන්තිය advocate for women's rights කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. And the next one is she's a passionate advocate of organic food. අපි කියවා enthusiastic advocate, ඉතාමත් උද්‍යෝගමත් advocate කියලා කලින් අන්න ඒ ආකාරයෙන්ම ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත්, ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් යමකට උදව් කරන කෙනෙක් කියන්නේ we can say a passionate advocate. එහෙමනම් she's a passionate advocate of organic foods. Now organic foods වලට ඉතාමත් දැඩි ලෙස support කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ වචනේ ක්‍රියාපදයක් විදියට උපදෙස් දෙනවා, support කරනවා කියන අදහසින් භාවිතා කරනවා. එතකොට මේක pronounce කරන්නේ advocate. ඒ වගේම නාමපදයක් විදියට නීතිඥයා එහෙම නැත්නම් lawyer කියන අදහසින් ඕ supporter කියන අදහසින් උච්චාරණය කරන්නේ advocate. So understand the difference in the pronunciation. Advocate, the verb, advocate, the noun. Okay, keep that one also in your mind. Okay, now we can go to our second word. Our second word is opponent. අපි advocate කියව යමකට උදව් කරන්න, support කරන්න, ඒ නාමපදයේ විරුද්ධ වචනය opponent, විරුද්ධවාදී. Now look at the definition. A person who disagrees with something and speaks against it or tries to change it. යමක් සමග විරුද්ධ වන්න හෝ ඒකට විරුද්ධව කතා කරන පුද්ගලයා හෝ ඒක වෙනස් කරන්න උත්සාහ ගන්නා කියන අදහසින් opponent නාම පදේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. Now look at these examples. The first one, Mr. Pereira was a leading opponent of private education in Sri Lanka. So a leading opponent means ප්‍රමුඛ පෙළේ විරුද්ධවාදී. එහෙමනම් Mr. Pereira was a leading opponent. Mr. Pereira ඉතාමත් ප්‍රමුඛ පෙළේ විරුද්ධවාදියෙක් වෙලා හිටියා මොනකටද? private education of Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස විරුද්ධ වන්නේ වෙලා හිටියා Mr. Pereira. And the second one is he's a strong opponent of vivisection and cruelty to animals. අපි strong opponent ඒත් කියන්නේ තාමත් දැඩි ලෙස යමකට විරුද්ධ වන්නේ කියන එක. එහෙනම් he's a strong opponent. එයා තාමත් දැඩි ලෙස විරුද්ධ වන්නේ මොනකටද? First one, vivisection. අපි vivisection කියනවා සතුන්ව විච්ඡේදනය කරන නැත්නම් කපලා කොටලා පරිශනවල භාවිතා කරනවා නම් that is called vivisection. And cruelty to animals, සතුන්ට හිංසා කිරීම. IELTS විභාගයේදී ස්පීකින් පාර්ට් එකේදී ඒ වගේම රයිටින් පාර්ට් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට අපිට කතා කරන්න වෙනවා vivisection ඒ වගේම cruelty to animals කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වල අපිට කියන්න පුළුවන් I am a strong opponent of vivisection and cruelty to animals. And our next example is the opponent of capital punishment argue that everybody has a right to live. What do you mean by that? The opponent of capital punishment. අපි capital punishment කියනවා මරණ දණ්ඩ. එහෙමනම් the opponents of capital punishment මරණ දණ්ඩනට විරුද්ධයි. The opponent of capital punishment argue that everybody has a right to live. එහෙමනම් මේ capital punishment එකට විරුද්ධව ආගියු කරනවා හැම කෙනාටම ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති IELTS writing speaking part වලදී අපිට කතා කරන්න වෙනවා punishment, crimes and prison terms ගැන. In a situation like that we can use this kind of a sentence. The opponent of capital punishment argue that everybody has a right to live. And the second and the next example, number 4th example is about prison terms. We can say the opponent for long prison terms believe that, then you can put your idea. So we can understand the meaning. The opponent for long prison terms believe that thereafter add your idea. And eva kema advocate වචනේ වගේදීම මෙතනදී opponent සමග යෙදෙන නිපාත පද ගැන බලන්න. So what are the prepositions that we can use with the noun opponent? යමකට විරුද්ධව කතා කරන පුද්ගලයා විරුද්ධ වන්නා කියන අදහසින් we can say an opponent for something or we can say an opponent of something. So these are the two prepositions that we normally use. Now look at these examples. The first one, an opponent for modern slavery. අපි slavery කියන වහල් භාවය modern slavery මේ නූතන තත්ත්වයටම
වහල් භාවයේ තියෙන නොඑක් forms වලින් එහෙමනම් an opponent for modern slavery නූතන වහල් භාවයට විරුද්ධ කෙනෙක් කියන අදහස. වහල් කමට විරුද්ධ කෙනෙක් කියන අදහස. The next one, an opponent of factory farming. අපි factory farming කියනවා තාමත් මහා පරිමාණයෙන් සතුන් නැති කරනවා නම් මස් පිණිස ඕ කිරි ගන්න අන්න ඒකට කියනවා factory farming. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හෝමන් වගේ දේවල් දීලා තාමත් inhuman විදිහට තමයි සතුන් නැති කරන්නේ. So an opponent of factory farming ඒ වගේ දෙයට විරුද්ධ කෙනෙක් කියන අදහස we can say. එහෙමනම් factory farming වලට විරුද්ධ කෙනෙක් we can say an opponent of factory farming. Try to make some sentences with these expressions. Now our number third word, optimist. අපි optimist සිංහලෙන් සර්ව සුබවාදියා කියනවා හැම දෙයකම හොඳක් දකින කෙනා. Now look at the definition. Someone who always believes that good thing will happen. හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා හැම වෙලාවෙම විශ්වාස කරන කෙනා. නැත්නම් සුබවාදීව හිතන කෙනාට අපි කියනවා optimist සර්ව සුබවාදියා කියන අදහසින්. Now look at these examples. The first one, she's always an optimist. එයා නිතරම හැම වෙලාවෙම සර්ව සුබවාදී පුද්ගලයෙක් වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස. And the second one, she's a born optimist. අපි born උප්පත්තියෙන්ම born optimist කියනවා කෙනෙක් ඉතාමත් දැඩි ලෙස සර්ව සුබවාදී අදහස් තියෙනවා නම් සර්ව සුබවාදීක් වෙලා ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා born optimist. එහෙමනම් she's a born optimist. එයා ඉතාමත් දැඩි ලෙස සර්ව සුබවාදීව සිතන කාන්තාවක් හෝ පුද්ගලයෙක් කියන අදහස. And our third example is, my grandfather has always been an optimist. I really like that quality. මගේ සියා හැම වෙලාවෙම සර්ව සුබවාදීක් වෙලා ඉන්නවා. මම කැමති ඒ quality එක. අපි IELTS විභාගයේදී ස්පීකින් පාර්ට් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්න වෙනවා people we like or we admire. අපි අගය කරන නැත්නම් අපි කැමති මිනිසුන් ගැන කතා කරන්න වෙනවා. කැමති අය ගැන කතා කරන්න වෙනවා. So when you talk about a person you admire or you like, then you can use the word optimist. You can say that person is an optimist. I really like that quality. And our fourth example is, I may sound like an optimist, but I strongly believe that all human beings will be treated equally one day, irrespective of their race or color. අපිට කතාවේදී අපිට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔයාට හැංගියේ මම මෙහෙම කතා කරනකොට සර්ව සුබවාදියෙක් කියලා. How can you say I may sound like an optimist, but I strongly believe නමුත් තාමත් දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා that all human beings will be treated equally one day. හැම මනුස්ස වර්ගයාම නැත්නම් හැම මනුස්සයෙක්ම එකාකොට සමානව සලකාවි අනාගතයේදී irrespective of their color or race. ඒගොල්ලන්ගේ වර්ණය, සමය වර්ණය ඕ ජාතිය නොසලකා හැම කෙනාම හැම මනුස්සයෙක්ම සමාන කොට අනාගත කාලයේදී අනාගතයේදී සලකාවි කියලා මම ඉතාමත් දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා කියන අදහසින් මේ වගන්තිය කියන්නේ. So if you are trying to achieve band 7 or higher at the speaking part, then you can make a sentence like that. I may sound like an optimist, but I strongly believe that all human beings will be treated equally one day, irrespective of their race or color. Okay, now our next example. Actually, this is saying by Steve Jobs. I am an optimist in the sense that I believe humans are noble and honorable, and some of them are really smart. I have a very optimistic view of individuals. Can you understand what Steve Jobs tried to say here? What Steve Jobs tried to say that he's an optimist because he believed that human beings are honorable and noble, and some of them are really very smart. And because of that reason, he has very optimistic view of individuals. අපි optimistic කියනවා optimist කියන නාම පදයෙන් හදාගත්ත නාම විශේෂණ පදය. optimist සර්ව සුබවාදී කියන නාම විශේෂණ පදය. එහෙමනම් optimist සර්ව සුබවාදියා,
optimistic කියනවා නාම විශේෂණ පදය සර්ව සුභවාදී ඒ වගේම අපිට හදාගන්න පුළුවන් adverb එකක් optimistically කියලා සර්ව සුභවාදී ලෙස කියන්නේ. In our future lesson we'll be learning how to use the adjective optimistic and the adverb optimistically. Now our fourth noun is pessimist. Pessimist is the opposite of optimist. අපි optimist කියව සර්ව සුභවාදී එමනම් pessimist කියන්නේ සර්ව අසුභවාදී පුද්ගලයා හැම දෙයකම නරක දකිනවා ඒ වගේම හැම දෙයක්ම වෙන්නේ නරකටයි කියන හිතන කෙනා. Now look at the definition. A person who thinks that bad things are more likely to happen or who emphasizes bad part of a situation. Now we can study some examples. The first one. My father has never been a pessimist. Okay, if you're talking about your father or somebody else in the speaking part, you can say, my father has never been a pessimist. And the second one, I think only pessimist can oppose such a valuable project. ඒ වගේ වටිනා ව්‍යාපෘතියකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්නේ සර්ව අසුභාදින්ද විතරයි කියලා මම හිතන්නේ. And the third example, even though pessimists think that the internet is bad for children, I believe that it can truly help children if it is used properly. In your essay writing, you can use this kind of a sentence. If there's an essay arguing whether internet is bad for children, and if you believe that internet is good for children, then you can use a sentence like that. And the fourth example, there are many pessimists among my friends, but Tom is different. He's always an optimist. In the speaking part, if you are asked to talk about person you like or you admire, you can use a sentence like that. Now here what we do, we make a comparison. We make a comparison between bad and good. Then you can highlight your point. If you are doing that way, you show the examiner that you have words and phrases to talk about people. At the same time, you know how to compare and contrast. So that will help you to achieve higher scores. The next example is a saying by Winston Churchill. He was a great prime minister in England. Now look at this one. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. You can understand this sentence. Pessimist sees difficulty in every opportunity. හැම අවස්ථාවකම අමාරුකමක් දුෂ්කර දෙයක් තමයි pessimist දකින්නේ. ඒ වුණාට එහෙම වුණාට optimist sees an opportunity in every difficulty. Optimist කෙනෙක් දකින්නේ හැම අමාරු දුෂ්කර අවස්ථාවකම තියෙන වාසියක් හෝ තියෙන අවස්ථාවක් opportunity එක. So understand the value of this saying about the pessimist and optimists. Our number 5 word is cynic. Now who is a cynic? A person who believes that people are only interested in themselves and are not sincere. Only interested in themselves. The cynic කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? තමන් ගැන විතරක් හිතනවා ඒ වගේම not sincere අවංක නැති පුද්ගලයෙක්. Sincere means අවංක. එමනම් තමන් ගැන විතරක් හිතන අවංක නැති පුද්ගලට අපි කියනවා cynic කියනවා හැම එකකම දොසක් දකින නැත්නම් නුගුණක් දකින. Now look at these examples. The first one. A cynic might say that the government has only taken this measure because it doesn't care about the welfare of the poor. අපි welfare of the poor කියලා කියනවා දුප්පතුන්ගේ සුබ සාධනය. එහෙමනම් because it doesn't care about the welfare of the poor, ඒ රජය දුප්පතුන්ගේ සුබ සාධනය ගැන සලකන්නේ නැති නිසා තමයි government මේ measure එක අරගෙන තියෙන්නේ නැත්නම් මේ පියවර අරගෙන තියෙන්නේ කියලා cynic කියනවායි කියන අදහස මේ වගන්තියෙන් ලබා දෙනවා. cynicලා කියාවේ කියන අදහස මේ වගන්තියෙන් ලබා දෙනවා. The second example, I am not a cynic, but I believe that zoos can never be a good place for animals. If you are asked to talk about zoos in the speaking part or in the essay part, in a situation like that, you can say, I am not a cynic, but I believe that these kind of places can never be good places for animals. Third example is,
I believe that social networks are full of cynics and they always criticize others. So we have seen on social networks sometimes people criticize each other as well as they insult each other. So in a situation like that, we can say there are cynics on social networks. And the fourth example, even though cynic criticized, Mahatma Gandhi has never stopped fighting for the deprived people in India. The deprived people in India means India in Varaprasada Nolatai. Emanang, even though cynics criticized, cynics la vivechane karat, Mahatma Gandhi never stopped fighting for. Mahatma Gandhi ma kavadaවත් නැවතුවේ නෑ සටන් කරන්න ඉන්දියාවේ ඉන්න වරප්‍රසාද නොලත් මිනිසුන් වෙන්න. Then in the writing part to speaking part, we can say a sentence like that. Especially in the speaking part, you can use these kind of sentences. So these are our types of people. Learn them, learn the examples and try to make similar sentences and use them appropriately in the IELTS examination, and see you again with the second part of this lesson.